because I think really if either team deserved to be leading, we wish them all this. I think really if either team deserved to be leading, we wish them all the very best at the World Cup this summer, and we'll be cheering for them in Banjul. Best at the World Cup this summer, and we'll be cheering for them in Banjul. And mené par 1-0, mais si on suit bien le match, l'équipe qui méritait de mener chez nous à Banjul, parce que vraiment ça a été un bon match qui s'est joué dans un très bon esprit, qui reflète. Very much, Coach Sansisa Yafi Radio here. Hard luck. My question goes to you and, of course, Musa Barrow. To your question in here, a team in the best of their forms following in their conquest in Morocco. Here they are going into the World Cup. They need a preparation as the best they could. So many youthful players. Firstly, I want to ask, is this your approach going forward in trying to breed in new? And I want to ask Musa, as a player, the Gambia's talisman of late, just coming from recovery, Musa as his status in one of the best players we have together with Yankuba. Thank you. Yeah, I think for us, it's always an explosion of talent, I would call it, over the last 5 years. Obviously, you've seen through the U17 AFCONs, the U20 AFCONs, and now a lot of these players are 21, 22 years of age. And you saw in the starting lineup tonight, the striker, the two wingers, all under 21. The right centre-back 22, central midfielder 23. Players who are coming into the game. It just happens that the Gambia has so much young talent. But we also have some really important leaders in the team. So obviously Omar Khan, and they're playing a really important role, not just in terms of their quality as players, but also guiding these young players, because, you know, as Moussa knows, you won't... Gambie a une explosion de talent depuis 5 ans, en commençant par les jeunes U17. Et la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde. Bon, maintenant, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes joueurs, les défenseurs. I think first of all, I just want to thank Allah to be able to come back after. First of all, I just want to thank Allah to be able to come back after 5 months, to be back with the national team, come and play for the Gambia. And me being here to play this game in front of, whenever I get the chance to call up to represent my nation, I'm always looking forward to it. Thank you very much. Assalamu alaikum. maa ngi toogoon naa ay juróomi weer gaañu woon naa juróomi weer dellu si waat tey joué game bi contre Sénégal kontaan naa trop because am na pare équipe bi équipe bi léegi bari na xale yu bari waaye comme footballer rek. Miss Mbaikor from Star TV. Coach, on June 1st, 2024 until date, you have never won. There have been an opportunity to win the hearts of Gambians for you to be given to renew your contract. Now you failed this opportunity. What next for you, and do you think you are fit to be the next coach of the Gambia? So easier to be a top team in Africa when we won in Tunis. So, but yeah, look, when you come up against top nations, you've got to go and put performances on. I think every time Tunisia in Tunis, which you've overlooked for whatever reason, and we went to Abidjan against the then African champions. We lost the game, but performance-wise, wasn't closer than many people thought. We could have scored, I think the game could have been 4-4 or 5-5 for both teams. And yeah, we just have to, we've got to be cleaner, but we learn from these type of games. So the whole for us to go and play small countries,
It would be easy for us to pick nations that we can score 3 or 4 goals against. But for us, it's about not worrying about that, or what these young players need to rise to the next level. And obviously, you know, we're very hopeful that the home June, but definitely for the qualifiers in September. And yeah, we're looking forward to the. Look, we've given out 27, 28 debuts in the last 18 months. I think only 3 or, you know, and hopefully, like, it's not, AFCON is it has to be. You know, the quality in the team is too much. This new team that didn't exist 18 months ago, the quality is too much for us not to go and not just turn up at AFCON, but also put performances like that in and hopefully go. Est-ce que vraiment c'est l'homme de la situation pour l'équipe nationale de Gambie? Bon, maintenant, dans sa réponse, il a dit que ils sont en train de travailler. Ils auraient pu choisir des scores élevés, mais ils ont choisi de se confronter à de grandes nations, ce qui leur permettra de progresser. Il est en train de construire une nouvelle équipe. Dans cette équipe, il y a 10 mois, il n'y avait que peut-être 3 ou 4 qui étaient titulaires. Tous les autres sont nouveaux, parmi ceux qui ont joué ici. Donc, ils sont en train de travailler. Et ce qui est le plus important, ce sont les échéances à venir. Donc, ils se préparent pour les échéances à venir. Maintenant aussi, il lui a rappelé que, bon, peut-être il a dit qu'il n'a jamais gagné devant une grande nation. Il a dit qu'ils ont gagné contre la Tunisie à Tunis. Donc ça, peut-être qu'il a omis. Mais ils ont aussi fait un très bon match contre le champion d'Afrique ivoirien chez lui. Donc, ils ont des opportunités et ils vont continuer à se profiter. Rencontrer les grandes nations pour essayer de progresser, parce que c'est ce qui est le plus important pour la Gambie. Donc ce n'est pas de rencontrer avec les nations beaucoup plus faibles, mais les nations les plus faibles. Et maintenant, ce qu'on doit aussi tenir en compte, c'est la performance des joueurs lors de ces matchs. C'est ça, le rendu. C'est le plus important. Mais pour ce match d'aujourd'hui, ils ont eu beaucoup de chance, ils n'ont pas concrétisé. Le Sénégal a été beaucoup plus clinique. Ce match aurait pu se terminer par un score de 4 buts partout ou 5 buts partout, en tenant en compte les différentes occasions que les équipes ont obtenues. Mais eux, ils n'ont pas été aussi réalistes que les Sénégalais. Donc c'est pourquoi ils ont perdu ce match. On donne une dame maintenant. Bonsoir, c'est Fatima Dien de l'agence de presse sénégalaise APS. Mes encouragements, Moussa. En wolof pour les deux. Moussa, tey ngeen joué ak équipe bu Sénégal, champion d'Afrique en titre. Ñu war a dem également coupe du monde. Soo doon jàngat ci équipe bu Sénégal bi, ban jàngat ngay def ci équipe bi nga dajeel tey pour mondial bi ñu jëm. Foog naa ne Sénégal kañ ñu muy joué kañ ñëpp gis nañ ko kañ nekkaatut Sénégal nekk équipe bu ndaw ci monde bi. parce que joueurs yu bëri fii maa ngi daje ne li ñuy joué te xam naa lu ñu mën te xam naa ne Sénégal incha allah su demee si mondial bi day def ay grand match foofu noonu incha allah ñun yëpp Gambie ñun Sénégal la ñuy support Sénégal su gagné dañuy génne si biti ñu célébrer mais bi ñun ñoo leen di gën a célébrer tamit bi so mais bi ñu bëri Sénégal yi xamul loolu waaye Sénégal suy joué biir Gambie foo dugga rek nit ñaa ngi sol t-shirt yi Sénégal ñëpp so ñu yëpp benn leen. Ok, merci. Mamadou Gajaga, journalist from the Gambia. Coach, my question is, the time you wanted to substitute the captain Omar Colley, and all of a sudden we saw some result. But at the latter part of the game, it went on. Omar Colley was substituted, and Musa Barrow came in. Can you? The physios had just been on with him, and he took a knock on the knee right at the end of the first half, and so we knew to be able to finish the game, and we were making some and there was just a bit of a miscommunication in the sense that Omar knew we could make up to 8 substitutions that came over, but when we told him we only have 1 more substitution break, players get in their head that I want to make it to 75 minutes, and so for him he had 5 or 10 more minutes in him. But when we told him we need to make a choice, either you finish the game or you come out now, then it was like, okay, I come out now. So it was just a little bit of, he thought we
because there was more subs available, but it was only 3 breaks, so yeah. Il lui a posé la question sur le changement qui était programmé pour le capitaine Omar Colley, qui a fait un signe de la main. On l'a laissé continuer le match. Après, on l'a fait sortir. Bon, il dit, au départ, eux, ils savaient que Omar Colley ne pouvait pas terminer le match parce qu'il avait reçu un coup au niveau du genou. Donc, maintenant, lorsqu'on a voulu le faire sortir, il a demandé à jouer encore 5 ou 10 minutes parce qu'eux aussi, ils savaient qu'il leur restait d'autres opportunités de faire des changements et qu'ils ont assez de non. Donc, on l'a laissé. À un moment donné, on lui a dit, soit il continue le match ou il sort. Donc, il dit, donc je préfère sortir, et on lui l'a fait sortir. Donc, c'était aussi simple que ça. Nous prenons juste 2 autres, les 2 derniers, oui, au milieu, après Al-Khairi. Well, good evening, everybody. Lamin Jara, journalist from the Gambia. Now, my question goes to the coach. You look at it, we conceded, the first goal in almost the last kick of the first half. And again, 90 plus 5, we conceded the 3rd goal. That was the killer blow. Do we say it's our inability to cross the line and it boils down to mentality? No, I think the first goal is very well done by Senegal. We actually watched the replay of it back at half-time to see what happened, and they do a very good blocking job on Aladji Sane. So Aladji Sane has the man, and then Senegal are quite good at it. We know they like to block off markers, and they do a good job at just giving Aladji a little nudge as he's trying to track his man, meaning the goal scorer was free. So it's actually very good from a Senegalese point of view. We've got to sort of praise that, and it's good play. The one at the end, look, sometimes, and maybe some people don't understand this, but sometimes you write goals like that off a little bit because at 2-1 down, you're pushing to get the equalizer, and what difference does losing 2-1 or 3-1 make? You know what I mean? If you've got 20 minutes left, it's a different approach because at 20 minutes to go, if you concede the 3rd goal, then it's a long way back. But in the 95th minute, you're pushing, and in the last few minutes we did create some chances to equalize, didn't quite get it, and then, yeah, we hold on to the ball for a few seconds too long on the left flank, we get it stolen from us, and they score. So it's one of those ones, what's the point in just sitting back and trying to lose 2-1 in the last few minutes? You try and throw it all at it, and sometimes it works, and sometimes it ends up 3-1. I don't think it was a 3-1 game, but that's football. Ok, il lui a posé la question de savoir, ils ont pris un but à la dernière minute de la première période et un autre but à la dernière minute du match. Est-ce que c'est une question de mentalité? Il lui a juste répondu que, déjà pour le premier but, c'était un très beau travail de l'équipe du Sénégal qui ont vraiment fait un beau jeu, bloqué le centre défenseur pour qu'il ne puisse pas prendre les attaquants et ils ont marqué. Pour le second but, il a dit que ce n'est pas comme s'ils avaient pris un 3e but, un but à 20 minutes à la fin de la fin du coup de match. Non, ils ont pris, c'était les dernières minutes du match. Ils sont menés par 2-1. Ils poussaient pour égaliser. Ils ont eu beaucoup de producteurs. Ils ont continué à pousser, espérant égaliser. Et c'est dans ces circonstances-là qu'ils ont encaissé le 3e but. Ce n'est pas comme si, par exemple, ils ont pris un but à 20 minutes de la fin du match. Non, c'est un but qu'ils ont pris à la dernière minute parce qu'à ce moment-là, eux, ils essayaient de trouver l'égalisation. Mais c'est le football, ça se passe comme ça. So we're going to take the last question. Merci. Al-Khairi Aïdara ou bien Chérif Sidi Al-Khairi Aïdara de Walf TV. Moussa, yow laay laajte question bi wala question bi Tom Senfield nekkee fii sori woon ngeen daanoon ngeen benn dem Coupe d'Afrique def jaloore bi mu demee ba léegi ngeen di am jafe-jafe yow en tant que ki nga xamante ne yàgg nga ci équipe bi noo ko jàngatee problème coaching la wala ci team bi ni ñuy tànnee joueurs yi loolu moo nekk problème bi wala lan la. dëgg moom foog ma ne fii problème am na fi because ku xam football Gambia before now is always growing because coach yi ku nekk ak liggéeyam na ku nekk dafa am nu muy coach yi so man côté boobu man du may concentrer côté man kay su ma liggéey moo nekk su ma ñëwee rek ma joxee lu ma war a joxee équipe bi rek waaye xam ne incha allah
Sénégal tamit amoon na fi chance daf dem mu lose final but yi nga yàlla lu mu dee dogal rek ku nekk ak time am la te xam naa ne incha allah ñun tam suñu time dina ñëw si future bi. merci jërë ngeen jëf ñu si kanamee tuuti rek coach Sénégal dina ñëw Pape Thiaw pour continuer conférence de presse. Thank you so much coach.